United States country in North America, a federal republic of 50 states, besides the 48 conterminous states that occupy the middle latitudes of the continent. The United States includes the state of Alaska at the northwestern extreme of North America and the island state USA, of United Hawaii States, in the mid-Pacific Ocean. Washington, Oregon, The Las conterminous Vegas. states are bounded on the north Canada on the east by the Atlantic Ocean, on the south by the Gulf of Mexico and on the west by the Pacific Ocean. The United States is the fourth largest country in the world in area after Russia, Canada, and China. The national capital is Washington, which is coextensive with the District of Columbia, the Federal Capital Region created in 1790. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেঙ্গলি মিনিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আমেরিকার দেশ 50টি রাজ্যের একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র। মহাদেশের মধ্য অক্ষাংশ দখলকারী 48টি বিপর্যস্ত রাজ্য ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আলাস্কা রাজ্য এবং মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ রাজ্য অন্তর্ভুক্ত করে। বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি উত্তরে কানাডা, পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর এবং মেক্সিকো এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা আবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ, রাশিয়া, কানাডা এবং চীনের পরে। জাতীয় রাজধানী হল ওয়াশিংটন, যেটি 1790 সালে তৈরি করা ফেডারেল রাজধানী অঞ্চল কলম্বিয়া জেলার সাথে সমন্বিত। The United States is the world's greatest economic power measured in terms of gross domestic product. The nation's wealth is partly a reflection of its rich natural resources USA, United and States, its enormous agricultural, Washington, highly Oregon, developed industry. Despite Las Vegas. its relative economic self-sufficiency in many areas, the United States is the most important single factor in world trade by virtue of the sheer size of its economy. Its exports and imports represent major proportion of the world total. The United States is also impinges on the global economy as a source of and as destination for investment capital. The country continues to sustain an economic life that is more diversified than any other on earth, providing the majority of its people with one of the world's highest standards of living. তো ফ্রেন্ড, বাংলা যে ব্যাখ্যাটা সেটা শুনে নিন যারা বাঙালি আছেন। বলা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলো বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি, যা মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা হয়। দেশের সম্পদ আংশিকভাবে তার সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর বিপুল কৃষি উৎপাদনের প্রতিফলন, তবে এটি দেশের উচ্চ উন্নত শিল্পের কাছে বেশি ঋণী। অনেক ক্ষেত্রে তার আপেক্ষিক অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনীতির নিছক আকারের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক ফ্যাক্টর। এর রপ্তানি এবং আমদানি বিশ্ব মোটের প্রধান অনুপাতের প্রতিনিধিত্ব করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনিয়োগ পুঁজির উৎস এবং গন্তব্য হিসাবে বৈষয়িক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। দেশটি এমন একটি অর্থনৈতিক জীবন টিকিয়ে রাখতে চলেছে যা পৃথিবীর অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে বেশি বৈচিত্র্যময়। এর অধিকাংশ লোককে বিশ্বের সর্বোচ্চ জীবনযাত্রার মান প্রদান করে। রিলিফ দ্য সেন্টার অফ দ্য USA, United States, কন্টারমিনাস ইউনাইটেড স্টেটস Washington, Oregon Oregon, interior lowland reaching Las Vegas. from the ancient shield of central Canada on the north to the Gulf of Mexico on the south to east and west. This lowland rises first gradually and then abruptly to mountain ranges that divide it from the sea on the sides both sides. The two mountain systems differ drastically. The Appalachian mountains on the east are low, almost unbroken, and the main set well back from the Atlantic. From New York to the Mexican border stretches the low coastal plain which faces the ocean along a swampy, convoluted coast. The gently sloping surface of the plain extends out beneath the sea, where it forms the continental shelf, which, although submerged beneath shallow ocean water, is geologically identical to the coastal plain. Southward, the plain grows wider, swinging westward in Georgia and Alabama to truncate the Appalachian along their southern extremely and separate the interior lowland from the Gulf. West of the central lowland is the mighty Cordillera, part of global mountain system that rings the Pacific basin. The Cordillera encompasses fully one-third of the United States, with an internal variety commensurate with USA, its United size. States, At its eastern margin lie the Washington, Rocky Mountains, Oregon, a high, diverse, and discontinuous Las Vegas. chain that stretches all the way from New Mexico to the Canadian border. The Cordillera western edge is a Pacific coastal chain, rugged mountains and inland valleys, the whole rising spectacularly from the sea without benefit of a coastal plain. Pent between the Rockies and Pacific chain is a vast mountain complex of basins, plateaus, and isolated ranges so large and remarkable that they merit recognition is a great region separate from the Cordillera itself. These regions, the interior lowlands and their upland fringes, the Appalachian mountain system, the Atlantic plain, and the western Cordillera and the western intermontane region, are so various that they require further division into 24 major subregions or provinces.
The Mississippi River is the primary river and second longest river of the largest drainage basin in United States. From its traditional source of Lake it's in northern Minnesota, it flows generally south of 2,340 miles, 3,766 kilometer to the Mississippi River Delta in the Gulf of Mexico, with its many tributaries. The Mississippi watershed drains all or parts of 32 US states and 2 Canadian provinces between the Rocky and Appalachian Mountains. The main stream is entirely within the United States. The total drainage basin is 15100 square, of which only about 1% is in Canada. The Mississippi ranks as the 13th largest river by discharge in the world. The river either borders or passes through the states of Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, etc. বেঙ্গলি মিনিং মিসিসিপি নদী হল প্রাথমিক নদী এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নিষ্কাশন অববাহিকার দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। মেক্সিকো উপসাগরে মিসিসিপি রিভার ডেল্টা থেকে 2340 মাইল 3776 কিলোমিটার দক্ষিণে। এর অনেক উপনদী সহ মিসিসিপি জলাশয় রকি এবং অ্যাপালেশিয়ান পর্বতমালার মধ্যবর্তী 32টি মার্কিন রাজ্য এবং 2টি কানাডিয়ান প্রদেশের সমস্ত অংশ বা অংশগুলিকে প্রবাহিত করে। মূল স্টেম সম্পূর্ণরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মোট ড্রেনেজ অববাহিকা হল 115,100 বর্গ মাইল, যার মাত্র 1% কানাডায়। মিসিসিপি বিশ্বের ত্রয়োদশ বৃহত্তম নদী হিসাবে স্থান পেয়েছে। নদীটি মিনেসোটা, উইসকন, আইওয়া, ইলিনয়, মিসৌরি, কেন্টাকি, টেনেসি, আরকানসাস, মিসিসিপি এবং লুইসিয়ানা রাজ্যের সীমানা বা মধ্য দিয়ে যায়। The Missouri River is a river in the central and mountain west region of the United States. The nation's longest, it rises in the eastern Centennial Mountain of the Bitterroot Range of the Rocky Mountain of southwestern Montana, then flows east and south of 2,341 miles, 3,767 kilometers. Before entering and the Mississippi River north of South Louis, Missouri, the river drains semi-arid watershed of more than 5 lakh square miles, which includes parts of 10 US and 2 Canadian provinces, although tributary of the Mississippi. The Missouri River is slightly longer and carries a comparable volume of water. When combined with the lower Mississippi River, it's forms the world's 4th longest river system. বেঙ্গলি মিনিং মিসিসিপি মিসৌরি নদী হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও পর্বত পশ্চিম অঞ্চলের একটি নদী, দেশের দীর্ঘতম। এটি দক্ষিণ পশ্চিম মন্টানার রকি পর্বতমালার বিটারুট পর্বতমালার পূর্ব শতবর্ষীয় পর্বতমালায় উঠে আসে। তারপরে পিআইপি নদীতে প্রবেশ করার আগে 2341 মাইল
3767 কিলোমিটার পূর্বে ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। লুই মিসৌরি নদীটি 5 লাখ বর্গ মাইলের বেশি আধা শুষ্ক জলাশয়কে নিষ্কাশন করে, যার মধ্যে 10টি মার্কিন রাজ্য এবং 2টি